guys? Good day. So we are going to unbox an item na binili ko sa Shopee. It's a Seagate 2TB backup plus slim, and it's a 3.0 USB 3.0 portable external hard drive. Nakasale siya ngayon, 3,849, and binili ko siya sa mismong Seagate official store. Ito yung specs niya sa baba. And then let's go ahead and open the package na. Okay, let me just pause the video. Alright, so ito na yung package, guys. Since wala akong gunting, kamayin na lang natin siya. So as you can see, ayan, may kasama siyang lalagyan. Seagate na lalagyan. Since wala akong gunting, nasa baba pa, kamayin na lang natin. Try natin punitin yung tape. Medyo matigas yung tape, so maybe slide ko na lang. Ayan, so naka bubble wrap pa yung item, no? Tsaka sealed pa siya. Ayan, so it's color blue. So tinalagyan, itabi lang natin yung plastic sa gilid, tanggalin na natin. So slim plus, so sanitize lang natin just to make sure na malinis siya. Don't worry, hindi naman maano yung item since nakabox pa naman siya. You know, as you can see, nakaseal pa siya. Yun nga, madali sana siyang tanggalin kung kung meron tayong gunting, kaso nasa baba pa nakakapagod takbuhin. So ayan, tanggalin na lang natin yung tape. Ayan, super sealed talaga siya, guys. Mahirap tanggalin ng plastic, ng scotch tape. Ayan, try natin this side. Ayan. Tapos dito na rin natin dikit yung tape sa gilid niya, sa mismong box. Ayan, at last. Okay. Ayan. Alright, meron pa siyang barcode talaga sa loob ng box. Ang gandang sign to. That means na super legit talaga yung item. Especially it's coming from the official store, no? So what we got here inside is a bunch of paper. My Leo create. It's like a photo album. Then the warranty manual in Adobe. I don't know where is it for, but yeah, let's open na yung item. Tanggalin natin siya doon sa may plastic niya. Ayan. So as you can see, guys, it's color blue. Para siyang metallic blue or brushed metallic blue. Tanggalin natin siya sa plastic. Ganda niya, guys. Ganda na pagka-color blue niya. Ayan. So let's try and remove yung cord. Then let's check if it perfectly fits dun sa sa item. Yun, swak. Ayos naman siya. So ayan, guys, as you can see, it's 2TB. Well, okay naman yung item. And ang isa pa sa maganda dito, kasi may libre siya lalagyan. Let's try yung lalagyan if it fits. Okay, so yan, pasok natin sa loob. And of course, kailangan natin tanggalin yung cord. At saka nga pala, guys, I'll make a separate video to test yung capacity niya. Okay, maganda yung item, guys. Thumbs up.